Good morning, all. So this is the session which deals with a new topic, that is camp. So camp ante enti? So dani just wait. Still some noise is coming. Who is that? Babu, roll number 46, 529 by 46. నువ్వు మ్యూట్ చేసుకోకపోతే బయట పంపించేస్తాను నేను. నువ్వు మ్యూట్ చేసుకోకపోతే బయట పంపించేస్తాను. రైట్. సో క్యామ్ గురించి మన క్లాస్లో నేర్చుకుందాము. మనకి డిజైన్ ఆఫ్ మెషిన్ ఎలిమెంట్స్లో ఇది కూడా ఒక చాప్టర్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యామ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎలా ఉంటుందో చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక పర్సన్ వచ్చి ఈ రెసిప్రోకేట్ అవుతున్న ఒక సిలిండ్రికల్ రాడ్ ని కిందకు ప్రెస్ చేస్తున్నాడు చూడండి. సో అది ప్రెస్ చేస్తుంటే మళ్ళీ పైకి వస్తున్నది, మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ పైకి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కీప్ ఆన్ రెసిప్రోకేటింగ్. హియర్ దిస్ సిలిండ్రికల్ rod is keep on reciprocating. So how this rod is reciprocating? So that is simply by following the profile of this particular disc. So ikkada meeki ee disc kanipistundi kada, ee disc యొక్క ప్రొఫైల్ ని అలా ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనకి ఈ సిలిండ్రికల్ రాడ్ అనేది పైకి కిందకి రెసిప్రోకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ కూడా ఒక డిస్క్ ఉంది, ఆ డిస్క్ ని ఫాలో అవడం ద్వారా ఈ సిలిండ్రికల్ రాడ్ అనేది పైకి కిందకి రెసిప్రోకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి, హియర్ దిస్ పర్టికులర్ డిస్క్ హ్యావ్ ఎ పర్టికులర్ షేప్. సో అది ఇక్కడ ఒక షాఫ్ట్ పైన పెట్టేసి ఉంది, ఆ షాఫ్ట్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ డిస్క్ కూడా తిరుగుతున్నది. ఆ డిస్క్ తిరుగుతూ ఉంటే దాన్ని ఫాలో అవుతూ, దాని ప్రొఫైల్ ని ఫాలో అవుతూ ఈ సిలిండ్రికల్ రాడ్ అనేది పైకి కిందకి రెసిప్రోకేట్ అవుతూ ఉన్నది. సో హియర్ దిస్ పర్టికులర్ రాడ్ ఈస్ మూవ్డ్ అప్ సైడ్. It is moving upwards due to the rotation of this particular disc, and it is moving downwards once again by the application of force by this person, right? So here this particular disc which is moving the cylindrical rod is known as cam. So that is known as cam. So this is nothing but cam, and the cylindrical rod which is following this profile of cam, which is following the profile of this particular cam, is known as follower. So here the shaft on which this cam is rotating is known as cam shaft. So here there are three elements. The first one is the camshaft. Camshaft takes the rotary motion, and this cam is mounted on the camshaft. So as the camshaft rotates, the cam also rotates, and this cam is having a particular type of profile, so that it imparts reciprocating motion. That is also a particular type of reciprocating motion that we will discuss later. A particular type of reciprocating motion to the follower. So this follower follows the profile of the cam. So this is the basic principle of a cam. I think all of you can understand this thing, right? Sure. So here there are two different profiles of cam. So this is one profile of cam, and this is another profile of cam. So based on the profile, the type of motion of the follower also varies. Based on the type of the cam, or based on the profile of the cam, the type of the motion of follower varies. So if you want to get a particular type of motion to the follower, then accordingly you have to make the cam. So cam profile బట్టి మనకి దీని యొక్క మోషన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ the principle of cam. So ఇక్కడ చూడండి, so this is also a cam. So
సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఎ సర్క్యులర్ క్యామ్. అంటే ఒక సర్క్యులర్ డిస్క్ ఉంటుంది. ఆ సర్క్యులర్ డిస్క్ సెంటర్ లో కాకుండా కాస్త డిస్టెన్స్ లో చూడండి. కాస్త మామూలుగా దిస్ ఇస్ ద సర్కిల్. ఓకే, ఈ సర్కిల్ సెంటర్ లో మనం యాక్సిస్ ఫిక్స్ చేసాం. ఫిక్స్ చేసి దీన్ని రొటేట్ చేస్తే అది కరెక్ట్ గా సిలిండ్రికల్ గా తిరుగుతుంది. అదే సెంటర్ ని మనం ఎక్కడ కాకుండా ఎక్కడ పెట్టి ఫిక్స్ చేసాం అనుకోండి. సో ఎక్కడ షాఫ్ట్ పైన దాన్ని ఫిక్స్ చేసాం, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్. ఓకే, చూడండి లైక్ దట్. సెంటర్ లో ఫిక్స్ చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ గా రౌండ్ గా తిరుగుతుంది అది. బట్ కొంత హాఫ్ సెట్ ఇచ్చాం, కొంత హాఫ్ సెట్ ఇచ్చి దాన్ని మనం ఫిక్స్ చేయడం. ఫిక్సింగ్ అంటే ఇట్ ఇస్ మౌంటెడ్ ఆన్ ద షాఫ్ట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఆ పర్టికులర్ షాఫ్ట్ తిరుగుతూ ఉంటే ఈ క్యామ్ కూడా ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై a cam? A cam changes the input motion, which is usually rotary motion, to a reciprocating motion. So here the cam is getting rotary motion from the shaft. So here the cam is rotating. So this rotary motion of the cam is converted into the reciprocating motion of the follower. So this is the basic principle of a cam, right? So ఈ క్యామ్ మూవ్మెంట్ లో మనం చూసినట్టుగా there are three events. There are three events, namely rise, dwell, and return. See, for example, see this is the minimum position. For example, చూడండి, this will be the minimum position. ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు మనకి క్యామ్. So this is the minimum position of cam, and ఇలా పూర్తిగా పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. సో there you will have the maximum position. Minimum position and maximum position. Okay, so the cam reciprocates. So this is the edge of the follower. చూసారు కదా, మీకు ఈ సిలిండ్రికల్ ఇలాగా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ edge of the follower. Edge of the follower. So if you observe, this edge of the follower takes the maximum position sometime and minimum position for some time. Okay, so it reciprocates between the maximum position and the minimum position. So for example, when the follower is moving upwards, that is from minimum position to maximum position, then that movement is known as rise. Similarly, when the follower is moving downwards, that is from the maximum position to minimum position, so that movement is called as return. That movement is called as return. So when it is moving upwards, its movement is called as rise. When it is moving downwards, its movement is called as return. And during its reciprocating motion, this follower is stationary for a particular period of time. For example, it is moving from downwards to upwards, that means rise occurred. Then at this topmost position or the maximum position, this this follower is stationary for few seconds. So that particular state is called as dwell. So it is the motion during which the follower is at rest, that means it will not move, and after that few seconds again it will start coming downwards, that is the return motion. Okay, again after coming to the return position or the minimum position, again the edge will be in stationary condition for some time. So again that stationary condition is also known as dwell. So if you observe, there will be one rise, there will be one rise, and after rising there will be one small dwell, there will be one small dwell. After that there will be one return. After return also there will be a dwell. So there will be two dwell periods and one rise period and one return periods occurs in the motion of a follower of a cam, right? So this is about different events occur in the rotation of the cam and follower, right? Next, see,
ఇదే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఈ డయాగ్రామ్ లో. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్. సో హియర్ ద ఫాలోవర్ ఈస్ అట్ ఇట్స్ లోయెస్ట్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ ద మినిమం పొజిషన్. And as the cam reciprocates in anti-clockwise direction, here the cam is reciprocating in anti-clockwise direction, then this follower starts moving upwards. So this is the rise. This is the rise event. So ఇక్కడికి వస్తే ఇంకా కాస్త పైకి వెళ్ళింది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఇట్ ఈస్ అట్ ద టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్. చూసారా, హియర్ దిస్ ఈస్ ద మినిమం పొజిషన్. ఐ విల్ రైట్ యూ. So here this is the minimum position or lowest position, and here this is the maximum position. This is the maximum position. So అది ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది, సో ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది అది. సో ఆ డిస్టెన్స్ ని మనం లిఫ్ట్ అని అంటాం. దాని గురించి మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఆ డిస్టెన్స్ ని మనం లిఫ్ట్ అని అంటాం, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ పొజిషన్. ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, క్యామ్ మనకి యాంటీ క్లాక్ వైపు తిరుగుతున్నది. సో ఇట్ ఇస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకా కాస్త పైకి మూవ్ అయింది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నౌ ఇట్ ఈస్ అట్ ద మాక్సిమం పొజిషన్, రైట్. అగైన్ స్టే యాజ్ ద క్యామ్ రొటేట్స్ ఫర్దర్, తిరుగుతూ ఉంటే మళ్ళీ ప్రొఫైల్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి అగైన్ ద ఫాలోవర్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో ఇక్కడికి వచ్చి డౌన్కి వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా మినిమం పొజిషన్కి వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ ఒకటే, ఈ డయాగ్రామ్ 1 డయాగ్రామ్ 7 రెండు ఒకటే. సో at that position the follower is at its minimum position. Again from here the cycle repeats. From here the cycle repeats, right. So this is the movement of the cam and follower system. సో జస్ట్ సరదాగా ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ డ్రా చేశారు. సో దిస్ వీడియో ఇస్ ప్రిపేర్డ్ బై డాక్టర్ యోగేందర్. చూసారా, ఇది ఒక జస్ట్ లైక్ ఒక గొంగళి పురుగు లాగా ఉంది, ఒక బటర్ఫ్లై. ఓకే, ఈ గొంగళి పురుగు ఎలా పాకుతుంది, ఆ గొంగళి పురుగు పాకే మోషన్ ఇవ్వాలంటే ఇలాగా డిఫరెంట్ క్యామ్ అండ్ ఫాలోవర్స్ అని అరేంజ్ చేశారు. అరేంజ్ చేసి తిప్పుతూ ఉంటే ఈ గొంగళి పురుగు మనకి మూవ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి మోషన్ అనేది వచ్చింది. సో దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ ద మెకానికల్ థింగ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ క్యామ్ అండ్ ఫాలోవర్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక్కో ఫాలోవర్ ఒక్కో పొజిషన్ లో పెట్టున్నాయి. అంటే ఒకటి రైజ్ లో ఉంటే ఒకటి రిటర్న్ లో ఉంది. ఆ రైజ్ పొజిషన్ లో కూడా తేడా ఉంది. సో వీటంటికి రైజ్ పొజిషన్ తేడా ఉంది. సో లైక్ దట్ ఆల్ ద క్యామ్ అండ్ ఫాలోవర్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. పెట్టడం వల్ల మనకి ఈ రకమైన మోషన్ అనేది వచ్చింది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ బేసికల్లీ ఎ టాయ్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్. సో ఇప్పుడు let us coming to the various components of a cam and follower system. Right. చూడండి ఇప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది క్యామ్. ఇది ఏదైతే పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుందో, సో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫాలోవర్, రైట్. హియర్ దిస్ ఫాలోవర్ ఇస్ గైడెడ్ బై దిస్ స్లైడ్. ఈ స్లైడ్ ఎందుకంటే ఈ ఫాలోవర్ అటు ఇటు మూవ్ అయిపోకుండా, అటు సైడ్ వర్డ్స్ మూవ్ అవ్వకుండా ఇది మనకు ఒక గైడ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది స్లైడ్ అనేది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఆఫర్స్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్రీ స్లైడింగ్, రైట్. సో హియర్ at the edge a roller is provided to the follower. మనకి ఫాలోవర్ ఎడ్జ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ ఫాలోవర్ ఎడ్జెస్ కూడా మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, మనం తర్వాత చెప్పుకుంటాం. సో ఆ చివరన మనకి ఒక రోలర్ అనేది పెట్టింది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ రోలర్ ఫాలోవర్. అలా కాకుండా షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉంటే దాన్ని మనం నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోవర్ అంటాము, ఫ్లాట్ గా ఉంటే దాన్ని ఫ్లాట్ ఫాలోవర్ అంటాం, రైట్. సి ఇక్కడ పీక్ అని రాసింది అంటే నా ఇక్కడ చూసినట్టుగా దట్ ఈస్ ద పీక్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ ద పీక్ పొజిషన్. అండ్ హియర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యామ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డ్రాప్ క్యామ్ ఆర్ స్నేల్ క్యామ్. దాని గురించి మీకు అవసరం లేదులేండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద ఫాలోవర్, సారీ దిస్ ఈస్ ద వెర్టికల్ సెంట్రల్ లైన్ ఆఫ్ ద క్యామ్, వెర్టికల్ సెంట్రల్ లైన్ ఆఫ్ ద క్యామ్. సి సో ఇదే మనకి డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ రూపంలో నేను చూపించాడు. సో దాని గురించి మనకు పెద్దగా వరి అవసరం లేదు, రైట్. సో సరదాగా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవరైనా చెప్పగలరా? వాట్ ఈస్ బీయింగ్ హ్యాపెండ్ హియర్? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? రాజ్ కుమార్ సార్ తినిపిస్తున్నా సార్. తింటున్నాడు. సో మహాబదకిస్ట్ తినడానికి కూడా ఈ నీడ్ సమ్ మెషిన్. సో cam and follower is using the cam and follower system in order to have that food. So maybe oka banana tintunattundi, he is having a banana. So for that purpose
he is using the entire mechanism. See what happened here, the rotary motion is converted into the reciprocating motion, and here this reciprocating motion is further modified by using some linkages to have this movement, so that this particular banana is moving to his mouth, right? సరదాగా ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్? నౌ there are different types of cams, అవేంటో మనం చూద్దాం. See this type of shape, this is just like a pear, ఫ్రూట్ ఉంది కదా పియర్ అనేది, సో దానిలాగా ఉంటుంది. ఆ టైప్ ఉంటే దాన్ని మనం పియర్ షేప్డ్ క్యామ్ అంటాం, రైట్? సో పియర్ షేప్డ్ క్యామ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ సీరియస్ యూజ్ అంటే ఏంటి, మనం ఇందాక సరదాగా చెప్పుకున్నాం ఎటువంటి తినడం కోసం క్యామ్ని వాడామని, బట్ యాక్చువల్గా ఇండస్ట్రీలో వాట్ హ్యాపెండ్, ఈ క్యామ్తో మనం ఏం చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దిస్ ఈస్ అన్ ఐసీ ఇంజన్. సో we have studied the thermal engineering. So in the thermal engineering you have a chapter called as IC engine. So what is the purpose of an IC engine? What is the purpose of an IC engine? Converts rotary motion into reciprocate motion. No, not exactly. For that purpose, you need a mechanism. That's all. So the purpose of IC engine is to convert the heat energy into mechanical energy. Heat energy into mechanical energy. See, heat energy మనకి ఎలా వస్తుందంటే simply by burning the fuel. Fuel burn చేయడం వల్ల heat energy వస్తుంది. ఆ heat energy అనేది మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగా అయితే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సిలిండర్ కవర్. మనకి సిలిండర్ అనేది ఉంటుంది చూడండి, సిలిండర్ హెడ్ అంటారు దాన్ని మనం, రైట్? సి దిస్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఏ సిలిండర్ లైక్ దిస్, not like this, sorry. Yeah. ఇక్కడ పూర్తిగా మనకి ఇవ్వలేదు, అలాగే సిలిండర్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. Okay, so this is the cylinder and here you will have the piston. The central space ఇది, ఇక్కడ piston ఉంటుంది, ఇది ఈ రకంగా పైకి కిందకి reciprocate అవుతూ ఉంటుంది. Okay, so when the piston is moving downwards, in case of 4-stroke engine, when the piston is moving downwards, what happens? Tell me what happens? Suction. So that is nothing but a suction stroke. So suction stroke లో ఏం జరుగుతుందంటే లోపల partial vacuum create అవుతుంది, and at the same time the inlet valve is opened. For example, assume that this is an inlet valve. So this is a valve, inlet valve అనుకుందాం. సో ఇన్లెట్ వాల్వ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? సి నార్మల్ గా అయితే ఇది పైకి ఉంటుంది, ఇది పైకి ఉంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్ లైక్ దిస్. ఎప్పుడైతే ఇది ఇలా కిందకి వచ్చిందో అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయ్యి మనకి ఇందులోంచి ఈ ఫ్యూల్ అనేది లోపలికి వస్తుంది ఈ రకంగా. ఓకే, మళ్ళీ ఇది పైకి క్లోజ్ అయిపోతే ఫ్యూల్ సప్లై ఆగిపోతుంది. సో లైక్ దట్ దీన్ని ఈ సిలిండ్రికల్ ఈ వాల్వ్ ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్వ్ మనం కిందకి మూవ్ చేయడం ద్వారా వాల్వ్ ఓపెన్ చేస్తాం. బాబు రాజ్ కుమార్, కీప్ క్వైట్. ఈ పర్టికులర్ వాల్ ని మనం కిందకి మూవ్ చేయడం ద్వారా ఓపెన్ చేస్తాం, లోపలికి ఫ్యూయల్ ఫ్లోని మళ్ళీ పైకి మూవ్ చేయడం ద్వారా ఫ్యూయల్ ఫ్లోని ఆపేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు మూవ్ దిస్ వాల్ up and down. That means you have to give reciprocating motion to this valve. So that can be achieved by using this cam mechanism. See here, not only reciprocating motion, you have to ensure proper timing also. Proper timing is also important for the cam. Ante idi eppudu open avvali, when to open and when to close is also important during its motion. Antena? So during the suction stroke only, at the beginning of the suction stroke, for example, it has to open, and at the end of the suction stroke it has to close, and for the remaining 3 strokes it must be in stationary condition. Okay, so like that its motion must be there. Normally reciprocating motion అయితే పైకి కిందకి తిరిగేస్తుంది, బట్ ఇది అలా ఉండకూడదు. కొంత టైం మాత్రం ఇది మూమెంట్ లో ఉండాలి, కొంత టైంలో కిందకి రావాలి, కొంత టైంలో పైకి వెళ్ళాలి, అండ్ రిమైనింగ్ టైం అంతా ఇది క్లోజ్ అయి ఉండాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we use this cam mechanism. సో చూడండి, this is a cam కి this is the follower. ఈ follower కి ఎక్స్ట్రా పుష్ రాడ్ పెట్టి this is the rocker arm. This is a rocker arm. సో ఈ rocker arm అనేది ఇక్కడ హింజ్ అయి ఉంటుంది, సెంటర్ లో హింజ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి,
ఈ రోకర్ ఆర్మ్ ఇటుపక్క మనం పైకి మూవ్ చేస్తే ఇటుపక్క కిందకు వస్తుంది, ఇటుపక్క కిందకు మూవ్ చేస్తే ఈ రైట్ సైడ్ పైకి వెళ్తుంది, లైక్ దట్. సో వెన్ ద ఫాలోవర్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్, సో ఫాలోవర్ మనకి పైకి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దిస్ ఎండ్ ఈస్ మూవ్డ్ అప్వర్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే మనకి అప్వర్డ్ మూవ్ అయిందో ఇటుపక్క ఇది కిందకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇటుపక్క మనకి దిస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రాకర్ ఆర్మ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద వాల్ బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ స్ప్రింగ్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఎండ్ కిందకు వచ్చిందో మరి ఇది కూడా మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ వాల్ కూడా కిందకు వస్తుంది. సో కిందకు వచ్చిందంటే వాల్వ్ ఈస్ ఓపెన్ సో దట్ ద ఫ్యూయల్ సప్లై ఈస్ ensured into the cylinder. The fuel is entering into the cylinder. So during the suction stroke it is entering into the cylinder, and afterwards again it has to be closed. So for that purpose, by that time the cam will be to the return stroke. The cam will be brought to the return stroke. So what happened is again this will be dropped down. The follower is moving downwards. So when it is moving downwards, again this, due to the action of the rocker arm, this particular valve moves upwards and hence the valve is closed. So once the valve is closed, it should not open for the next 3 stroke. Again after the 3 stroke only again the suction stroke comes. అప్పుడే మనకు ఓపెన్ అవ్వాలి, రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫాలోవర్ అన్నది అక్కడి నుంచి కంప్లీట్ గా డ్వెల్ పీరియడ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ డ్వెల్ పీరియడ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పూర్తిగా ఇది కిందకు వచ్చింది, పూర్తిగా ఫాలోవర్ కిందకు వచ్చింది. కిందకు వచ్చాక ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ గా డ్వెల్ పీరియడ్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ గా డ్వెల్ పీరియడ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ కాసేపు తర్వాత రైజ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి డ్వెల్ పీరియడ్ జరిగింది. సో ఈ డ్వెల్ పీరియడ్ లో ఇది స్టేషనరీ, ఇదే పొజిషన్ లో ఉంటుంది. సో ఇది కూడా మనకి వాల్ కూడా క్లోజ్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ గా డ్వెల్ పీరియడ్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చారు కల్లా అగైన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్. సో ఇది ఎప్పుడైతే పైకి మూవ్ అయిందో ఇది మళ్ళీ కిందకి మూవ్ అవుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, నెక్స్ట్ సైకిల్ రెడీ అయిపోయింది, అంటే ఆల్రెడీ 3 స్ట్రోక్లు అయిపోయింది ఈ డ్వెల్ పీరియడ్ లో. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫాలోవర్ అనేది రెస్ట్ కండిషన్ లో ఉన్న పీరియడ్ లోనే ఈ మిగతా 3 స్ట్రోక్లు ఇంజిన్ కి అయిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సక్షన్ స్ట్రోక్ వచ్చే టైంకి ఈ క్యామ్ అనేది మళ్ళీ దీన్ని పైకి లిఫ్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద డ్వెల్ పీరియడ్. హియర్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైజ్, అంటే ఎంతసేపు మనకి రైజ్ అవ్వాలి, ఎంతసేపు కిందకి రావాలి, ఎంతసేపు ఈ డ్వెల్ పీరియడ్ ఉండాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై దిస్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ క్యామ్. ఈ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ ఉండాలా, దాని వల్ల అది డిసైడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్, an industrial example for application of the cam. Okay, so any doubts in this regard? Any doubts? No, sir. No, sir. ఎవరు ఏదో అడుగుతున్నారు? గుడ్. క్యామ్ షాఫ్ట్ కి మోషన్ ఇంజిన్ చేస్తారు సార్. ఈ క్యామ్ షాఫ్ట్ కి మోషన్ మనం ఇంజిన్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఉంటుంది కదా, క్రాంక్ షాఫ్ట్ నుంచి మనం తీసుకుంటాం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వి యూజ్ సమ్ గేర్స్. ఆ గేర్స్ ని మనం టైమింగ్ గేర్స్ అని అంటాం. సో యూ మస్ట్ హావ్ స్టడీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్. సో టైమింగ్ గేర్స్ అంటే ఏంటి? సో టైమింగ్ గేర్స్ ద్వారానే మనకి క్రాంక్ షాఫ్ట్ నుంచి క్యామ్ షాఫ్ట్ కి ఈ మోషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మీరు మరొకటి కూడా చదువుకుని ఉంటారు, క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఎంత స్పీడ్ తో తిరిగితే అందులో హాఫ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ తో తిరుగుతుంది ఈ క్యామ్ షాఫ్ట్ అనేది. అంటే ద క్రాంక్ షాఫ్ట్ రొటేట్స్ ఎట్ 3000 rpm, this rotates at 1500 rpm, 1500 rpm ద్వారా ఇది రొటేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎసెన్షియల్ థింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ రాకర్ ఆర్మ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, వాల్వ్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతున్నది అంటే ఫాలోవర్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతున్నది, ఫాలోవర్ కిందకి వస్తున్నప్పుడు వాల్వ్ క్లోజ్ అవుతుంది, లైక్ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సర్క్యులర్ క్యామ్. మీకు ఇందాక చెప్పాను, ది సెంటర్ లో దాన్ని మనం ఫిక్స్ చేయకుండా షాఫ్ట్ పైన కొంత ఆఫ్సెట్ ఇచ్చి కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి ఫిక్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సర్క్యులర్ క్యామ్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సర్క్యులర్ క్యామ్. నెక్స్ట్, సో క్యామ్స్ గురించి మనం చూసాము. ఇప్పుడు ఫాలోవర్స్ గురించి చూద్దాం. ఈ ఫాలోవర్స్ లో కూడా మనకి మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. క్యామ్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇన్ ఫాలోవర్స్. సో we shall discuss about the categories of cam later. Now we shall discuss about various categories of the followers. So let us see what happens. See here, if you observe, this is a cam and this is the cam shaft and this is the follower, and at the end of the follower we have placed a cylindrical roller. Actually here in the diagram it is not rotating, but this roller also rotates with respect to its center along with this cam. So this roller follows the profile of the cam. See here, it is following the profile of the cam.
సో ఎప్పుడైతే ఈ సైడ్ వచ్చిందో అది పైకి వెళ్తున్నది, అలా గ్రాడ్యువల్ ఫాలో అవుతూ కిందకి వస్తుంది, పైకి కిందకి మూవ్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ రోలర్ ఫాలోవర్. రోలర్ ఫాలోవర్ ఏం చేస్తుందంటే దీని ఈ ప్రొఫైల్ క్యామ్ ప్రొఫైల్ ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది, ఫాలో అవుతూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఆల్సో రొటేట్స్, రైట్. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫ్లాట్ ఫాలోవర్. చూసారా, సింపుల్ గా ఒక సిలిండ్రికల్ డిస్క్ ఉంది, దిస్ ఇస్ ద ఫాలోవర్ రాడ్, అండ్ దానికి ఒక సిలిండ్రికల్ డిస్క్ లైక్ ద టాప్ చూసినట్టుగా మీకు టాప్ చూసినట్టుగా సిలిండ్రికల్ డిస్క్ ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద రాడ్, ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ just wait. So this type of follower is known as flat follower. అంటే ఒక సింపుల్ గా చిన్న సిలిండ్రికల్ డిస్క్ అటాచ్ చేస్తాం. ఇంతకు ముందు కేసులో అయితే ఒక రోలర్ అటాచ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక సిలిండ్రికల్ డిస్క్ అటాచ్ చేస్తాం. సో హియర్ దిస్ స్లైడ్స్ ఆన్ ద ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద క్యామ్, దట్స్ ఆల్, రైట్. నెక్స్ట్, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ is known as knife edge follower. That means here this edge is in the form of a sharp edge. షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది, ఆ రకంగా ఉండే ఫాలోవర్ మనం నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోవర్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ యూస్, రైట్. సో క్యామ్ ప్రొఫైల్స్ గురించి మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం. సో మీన్ వైల్ వి షల్ మూవ్ టు ద అనదర్ ప్రెజెంటేషన్ విచ్ డిస్కసెస్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యామ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీ రిలేటెడ్ టు ద క్యామ్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ దిస్ షేర్ and the time is also getting down. సో ఎంతవరకు చెప్తున్న దాంట్లో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్ టిల్ నౌ? సార్ చెప్పమ్మా. ఆ ఫ్లాట్ ఫేస్ ఫాలోవర్ కి డిఫరెన్స్ అంటే ఎందులో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సార్? ఫ్లాట్ ఫేస్ ఫాలోవర్ కి రోలర్ ఫాలోవర్, జనరల్ గా రోలర్ ఫాలోవర్, ఫ్లాట్ ఫేస్ ఫాలోవర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఫ్లాట్ ఫేస్ ఫాలోవర్ లో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద ఫాలోవర్ అండ్ ద క్యామ్? చెప్పు. లైన్ కాంటాక్ట్. ఇట్ మే బి లైన్ ఆర్ సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్, అంతేనా? సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది, లైన్ కాంటాక్ట్ కన్నా సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ there will be more friction. So if it is replaced by a roller follower, then what is the type of contact? Point contact, sir. So it is a point contact. That means here the sliding friction is replaced by rolling friction. So that is one of the basic difference between these two. Okay. Okay. Right. Okay. Well, just wait. I shall change the presentation. Another presentation on this. And the time is also getting lapsed.